Okay, my dear student, today is our topic is consumer buying behavior or consumer behavior. Okay, before starting the class or topic, you have to know what is consumer and what is customer. Okay, can anyone tell me what is consumer, please? Who is a consumer? Very good. Consumer means who consume product, and the customer who purchase the product. Very good. Fantastic. Fantastic. Then customer only purchase and consumer consume. But consumer may be the customer also. For example, I have given you earlier, if she purchases this water for her, she will be the consumer as well as customer. But if I purchase this water for my student, I will be the customer and he will be the consumer. Clear, everybody? Now we will see what is customer behavior or what is consumer behavior. We will use this word vice versa. We will say at time consumer or we can say customer, of course. Okay? এখন দেখো ভিডিও এবং অডিও ঠিক আছে কিনা লাভ নেই তো তোমার আন্দাজ আগায় গিয়া দেখো সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আমরা এটা থেকে শুরু করব সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস নাম্বার 1 মোটিভেশন পারসেপশনস লার্নিং অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ বিলিফ অ্যান্ড অ্যাটিটিউড এই শব্দটা কিন্তু অ্যাটিটিউড না বলে না যে তোর তো অ্যাটিটিউড খারাপ ভাই তোর অ্যাটিটিউডই হয় না এই শব্দের উচ্চারণ কি হবে অ্যাটিটিউড কি হবে বলো তো সব একসাথে আমার সাথে ট ট চি না চ না অ্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড না অ্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড হ্যাঁ বলো তোমরা বলো অ্যাটিটিউড যদি কেউ বলে অ্যাটিটিউডটা ভালো না তার মানে এটা ভুল রং প্রনাউন্সিয়েশন অ্যাটিটিউডটা রং সারা জীবন যা শুনেছ দ্যাট ওয়াজ মিস্টেক এখন থেকে অ্যাটিটিউড বলবা তুমি এটাই মনে হবে ভুল বলতেছো তাই না দেখো ভুলটা মানুষের মধ্যে কীভাবে হয়ে যায় ওকে দ্যাট ইজ অল ফর টুডে নাও জাস্ট আই এম গিভিং ইউ লেকচার শিটস ইউ উইল টেক ইট ফটোকপি অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস 5 students will give the presentation here, okay? Please take it. Okay, you can off your. Okay, as we told you earlier, consumer is a person who consumes something. Now see consumer buying behavior. What is consumer buying behavior? Consumer buying behavior means the behavior of a consumer or behavior of a customer. What he shows while he purchases any product. Behavior of customer means, suppose this is a mobile phone, I am customer of this phone. What types of behavior I present in front of seller, this is called my behavior, consumer behavior or customer behavior. Clear, everybody? Now, it's not possible for a seller or for a producer to understand each and every customer behavior differently. সব কাস্টমারের বিহেভিয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা বোঝা সেলারের পক্ষে সম্ভব না বাট ইফ দ্য সেলার অর প্রডিউসার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড আইডেন্টিফাই হুইচ ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স অন কনজিউমার বাইং বিহেভিয়ার it will be easier for him to understand consumer, isn't it? So, you can write down this title, Influential Factors of Consumer Buying Behavior. Please write down, ready? Influential Factors of Consumer Buying Behavior. অর্থাৎ কোন বিষয়গুলো কনজিউমার বাইং বিহেভিয়ারে প্রভাব বিস্তার করে লেখো Influential Factors of Consumer Buying Behavior. Okay,
Now write influential factors of consumer buying behavior. Now write down how many factors influence on consumer buying behavior. Consumer buying behavior উপরে কতগুলো ফ্যাক্টর প্রভাব বিস্তার করে, অর্থাৎ কিভাবে মানুষ কেনে, হাউ এ কাস্টমার পারচেজ, হুইচ থিং ওয়ার্ক বিহাইন্ড ইট। উই শুড নো অ্যাজ এ সেলার, অ্যাজ এ মার্কেটার, আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা এখন দেখব মার্কেটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, সেলার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। কিসের থেকে দেখবো বলো তো? কিসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে? সেলার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখব আমরা যে কোন বিষয়গুলো কনজিউমার বিহেভিয়ারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আন্ডারস্ট্যান্ড? নাম্বার 1 হলো কালচারাল ফ্যাক্টরস। লেখো নাম্বার 1 কালচারাল ফ্যাক্টরস। নাম্বার 2 social factors. Social factors. Number 3 personal factors. ক্লাস কি বোরিং লাগছে? মাহি, তোমাদের বোরিং লাগছে ক্লাস? এ পাশ থেকে খেলোয়াড়দের বোরিং লাগছে? আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ান ইজ cultural factor, second one is social factor, third one is personal factor, fourth one is psychological factor. Psychological factor. My dear student, before going to start those influential factor, you should understand how many types of customer, isn't it? মানে কোন বিষয়গুলো কাস্টমারের বিহেভিয়ারে প্রভাব বিস্তার করে, সেটাতে যাওয়ার আগে আমাদের জানা উচিত কাস্টমার আসলে কত প্রকার, এটা জানা উচিত না? There are 5 types of customer. লিখে নাও, অন্য একটা জায়গায় লেখো, এটার নিচে না। দেয়ার আর কত প্রকার কাস্টমার আছে এটা একটু আমরা জানি, তাহলে বিহেভিয়ার জানাটা ইজি হবে স্যার। দেয়ার আর 5 টাইপস অফ কাস্টমার্স, 5 প্রকারের কাস্টমার তোমরা দেখতে পাবে। তোমরা তো এখন মার্কেটার, তোমরা কারা? সেলার। তোমরা কারা? প্রডিউসার। আন্ডারস্ট্যান্ড? হাউ মেনি, কষ্ট হচ্ছে দাঁড়িয়ে, তো বসে বসে করো। হাউ মেনি টাইপস অফ কাস্টমার? নাম্বার 1 household customer. Household customer. Number 1 is household customer. Commercial customer. Household customer, commercial customer, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাস্টমার, কর্পোরেট কাস্টমার, কর্পোরেট অবলিক অর্গানাইজেশনাল কাস্টমার, কর্পোরেট অবলিক অর্গানাইজেশনাল কাস্টমার। অনেক সুন্দর না পড়াগুলা, মানে খুব কর্পোরেট অবলিক অর্গানাইজেশনাল কাস্টমার, কর্পোরেট অবলিক অর্গানাইজেশনাল কাস্টমার। নাম্বার 5 গভর্নমেন্ট কাস্টমার। নাম্বার 5 গভর্নমেন্ট কাস্টমার। Clear? Government customer. Yes, sir. You got it? Okay. Now, first one is household customer. Who are they?
The person who purchase product for family uses. They are the household customer. যারা বাসা বাড়ি নিজের ফ্যামিলির জন্য পণ্য কেনে তারা হলো household customer. Clear? Suppose when I purchase any product for my kids, my daughter, my wife, that is household buyer or customer. Clearly, everybody? Then commercial customer. When a customer purchase product for retail, resell, for profit, this is called commercial customer. For example, বাবু বাজার, চক বাজার, ইসলামপুর থেকে যদি কেউ কসমেটিক্স বা কাপড় চোপড় আইটেম এনে উত্তরা, ধানমন্ডি, যাত্রাবাড়ি বিক্রি করে, সে কি করেছে? বাড়ির জন্য কিনেছে, বউয়ের জন্য কিনেছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সন্তানের জন্য কিনেছে, গার্লফ্রেন্ডের জন্য কিনেছে, বয়ফ্রেন্ড মানে বন্ধু বান্ধবের জন্য কিনেছে। আচ্ছা, সে কেন কিনেছে? ফার্দার বাণিজ্যের জন্য, রাইট, ব্যবসার জন্য। তাকে আমরা বলবো কমার্শিয়াল বায়ার অর কাস্টমার। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ। Number 3, of course, there are so many big industrial buyer in Bangladesh. They purchase a bulk amount of product, isn't it? They import bulk amount of product from European country, China, Japan. So they are also customer, but not like me. Understand? But not like commercial customer. They are the industrial customer. They purchase this product for reuse, reproduction. Understand? This is called industrial buyer or industrial customer. Then corporate organization, of course, organizational buyer. Suppose I purchase this water 1 bottle, but if I purchase for my university, how many case I will purchase? 4 case, 5 case, 100 bottle or 1000 bottle, isn't it? So organizational customer means who purchase product not for family uses, not for commercial purpose, not for industrial purpose, only for using in a commercial space. It can be office, or it can be any other organization, school, college, university, isn't it? For example, আমাদের স্টেশনারি আইটেম লাগে না? স্টেশনারি আইটেমস ফর অর্গানাইজেশন লাগে না? প্রত্যেকটা অফিসে কাগজ লাগে না, কলম লাগে না? প্রত্যেকটা অফিস। দিস ইজ কল্ড organizational buyer or corporate buyer. Clear, everybody? Then government, of course, every country, in each and every country, government purchase product for their employee uses. Understand? For example, government 55 টাকা কেজি সয়াবিন তেল দিচ্ছে, 500 টাকা কেজি গরুর মাংস দিচ্ছে, 40 টাকা কেজি ছোলা, 70 টাকা কেজি চিনি দিচ্ছে। গভর্নমেন্ট দেয় না, অনেক সময় ডোনেট করে না, ডোনেশন অর সেল ইন লোয়ার প্রাইস দ্যাট উইল হেল্প দ্য পোর পিপুল। তো গভর্নমেন্ট কিনে না, এগুলো কীভাবে গভর্নমেন্ট দেয়? এই ধানের সময় ধান কিনে, গমের সময় গম গভর্নমেন্ট কিনে না, গভর্নমেন্ট বায়ার। এরপরে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল মিনিস্ট্রিতে বা বিভিন্ন অফিসে টিস্যু ইউজ হয় না, হ্যান্ড ওয়াশ ইউজ হয় না, মাস্ক ইউজ হয় না। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট নিজেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনে তাদের এমপ্লয়ীদের ইউজের জন্য। দিস ইজ কল্ড গভর্নমেন্ট বায়ার। ক্লিয়ার? ওকে, নাও সি our 4 factors. What factors? What are they? কোন ফ্যাক্টরগুলা প্রভাব বিস্তার করে কাস্টমারের উপর? Okay. See, there are 3 types of cultural factors. Number 1, culture, subculture, social class.
কালচার, সাবকালচার, সোশ্যাল ক্লাস। social class, culture, subculture, social class. Next, social factors. There are 3 factors, influential factors here also. Social class. Number 1, reference group. Number 1, first one is reference group. Reference group, social class. কালচার, সাবকালচার, সোশ্যাল ক্লাস, এটা হলো কালচারাল ফ্যাক্টর গেল। এরপরে বলেছে সোশ্যাল ফ্যাক্টর। সোশ্যাল ফ্যাক্টর, দের আর 3 পয়েন্টস ইন সোশ্যাল ফ্যাক্টর অলসো। নাম্বার 1, রেফারেন্স গ্রুপ, ফ্যামিলি, রেফারেন্স গ্রুপ, ফ্যামিলি। থার্ড ওয়ান ইজ roles and status. Roles and status. রোল আর ওয়েলি, রুল তো নিয়ম, আর রোল মানে কি? ভূমিকা, দায়িত্ব বলা যায়। রেফারেন্স গ্রুপ, ফ্যামিলি, রোলস অ্যান্ড স্ট্যাটাস। যেমন আমি এখানে কি হিসেবে অভিনয় করছি, কি হিসেবে কাজ করছি? শিক্ষক হিসেবে। আবার আমার ডিপার্টমেন্টে যখন গিয়ে বসবো তখন কাজ করব ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসেবে। যখন আমি ফাইন্যান্স নিয়ে ইউনিভার্সিটি কাজ করব তখন কাজ করব ট্রেজারার হিসেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? যখন আমি টিভিতে সাক্ষাৎকার দিব, ইন্টারভিউ করব, তখন লেখক হিসেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? হতেই পারে একজন মানুষের। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, নাও নেক্সট ইজ পার্সোনাল ফ্যাক্টরস। Personal factors. Personal factors. Number 1, age and life cycle stage. Age, 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 age to already, age, age. Yes, yes. Age and life cycle stage. Number 1 point. Age and life cycle stage. Number 2, occupation. Occupation, pesha. OCCU, PATION, occupation. Economic situation. অকুপেশনের পরে ইকোনমিক সিচুয়েশন। এরপর লাইফস্টাইল।